Luganda bulungi nnyo nga tukola emirimu gyaffe oba nga twogera n'abo ababeera naffe bulijjo. Era akazindaalo nkazaayo wa Toastmaster of the Day. Back to you, Joseph. Wow. Webale nnyo webalire ddala grammarian waffe olunaku, omuntu ajja otuyamba nnyo mu nkozesa y'olulimi olw'Oluganda, Timothy Kavuma. Webale nnyo webalire ddala n'okutwanjulira olunaku oba ekigambo eky'olunaku olwaleero, benevolence oba okwagaliza. Mujjukire nti omulamwa gwaffe ogw'olwaleero gwe luno olugamba nti tuve mu kulangajja oba get out of your comfort zone. Let's get out of our comfort zone. Let's not rest on our laurels. Tulekeraawo okulangajja, tukole, twekubirize okukola. Bannange, njagala nnyanirize roll take waffe omulala agenda okuddako, timer oba omukuumi w'obudde, Baron Ochola. Mwami Baron Ochola, tubuulire nga timer ojja kukola ng'otya olunaku olwaleero mu lukuŋŋaana luno olw'okusatu olw'Oluganda Bilingual. Baron. Webale nnyo Toastmaster w'olunaku. Leero omulimu gwange nga timer ngenda beera responsible for monitoring ssaawa buli segment gyekozesa ne buli speaker gy'akozesa. Mu guno omulimu ngenda banga nkozesa cards 3: red card, yellow card ne green card. Eno green card ndowooza musobola giraba ku screen yammwe kati. Egenda ba nga ngikozesa nga ngiraisinga okulaga nti waliwo ssaawa z'okozeseza. Let me explain like this. Icebreaker speeches zigenda beera 4 to 6 minutes in length. At 4 minutes, ngenda banga raising eno card eya green. At 5 minutes, waliwo card eya yellow yengenda ku raising yeyo ku screen. And then at 6 minutes, ngenda raising a red card. Eno red card etegeeza nti osigadde ne 30 seconds okumala speech. Okuddayo ku green card, with the other speeches, other than the icebreaker speech, ngenda banga raising a green card at 5 minutes, yellow card at 6 minutes, then red card at 7 minutes. Just to remind, eno red card etegeeza osigadde ne 30 seconds. The same thing will go with individual evaluations. Evaluations will go between 2 minutes to 3 minutes. At 2 minutes, ngenda banga raising a green card. At 2 minutes and 30 seconds, yellow card. At 3 minutes, red card, weyingiriyamu. At a later stage, ngenda banga later chiwaita timers report. That means all the timing gen recordings kuba speaker bona ne evaluator bona, I will be sharing it with the meeting later on. Webale nnyo Toastmaster olunaku. Obugalo bannange, Baron Ochola tukubireko mu ngalo. Mwami oyo akoze bulungi nnyo timer waffe olunaku olwaleero, omukuumi w'obudde. Era atunyonyodde bulungi engeri ki gye tugenda okukozesa obudde bwaffe tuleme kubeera late oba okubeera overtime. Kaakati njagala okukozesa omukisa guno okwanjula evaluator waffe asooka oba mu Luganda omugoloozi asooka. First evaluator, nkimanyi bulungi bangi kummwe mubadde temumanyi nti ekigambo evaluator kitegeeza omugoloozi. So omugoloozi waffe asooka olunaku olwaleero ye Bana Kalanzi. Mukyala Bana Kalanzi, fellow Toastmaster munnaffe, njagala kwaniriza jangu otubuulire nga evaluator asooka ojja kuba okola otya? Bana Kalanzi kwali? Wabanga taliiwo, kankozesa omukisa guno mpite General Evaluator
Mwami Paul Kavuma kalabalaba olunaku olwaleero. Wendy Sebo. Wendy Sebo. Mukyala Bana Kalanzi. Hello? Genda mu maaso. Hello? Nkusaba ogende mu maaso. Neyanziza nnyo omukubiriza w'olunaku. Okay. Neyanziza nnyo omukubiriza w'olunaku. Nsaba okwogera nga video yange teriiko ne Okiriziddwa. Wanyamu mwogezi waffe asooka. Ng'omwogezi ono neyanza nnyo Sebo. Ng'omwogezi ono akola project ye evaluation and feedback. Ng'omugaso gwa project eno kwe kulaba nti omuntu ate asobola okuwulira okuwabulwa kwagenda okufuna mu bwawa okwogera kuno, ate akozesa ebyo bye tugenda okumuwa mu kwogera kwanaddamu okukola ku mulundi oluguddako. Nyinza okuba nze ngenda okuddamu era omugolola oba omuntu omulala, naye nga leero ngenda kutunuulira ebyo ebintu byakoze obulungi ne byetaaga okwongeramu. Mu kwogera kunaddako project yeddako speech yeddako ajja kuba ateeka mu nkola ebyo ngenda okuba nga njogeddeko leero. Era ngenda kubeera nga ntunuulira ebintu ebirala ebijjayo ekinyusi ky'okwogera obulungi, nga okusengeka obulungi ebigambo, okukozesa olulimi mu butuufu bwalwo, okulaba nti nno amanyi nti nno abawuliriza we bali era bagoberera, era n'okubateeka mu nteekateeka ze ng'awa okwogera kuno. Ebyo byonna ngenda kuba mbitunuulira n'engeri gy'agenda okuba nga the interest olwaleero gwa speech ye gugamba nti situka nate. Sebagala. Shamim Sebagala oli waddembe ogenda mu maaso n'okwogera. Neyanziza nnyo omukubiriza wa meeting eno. Wali obaddekaawo n'olowooza n'ofumiitiriza ekintu ky'oyagala, byonna obikoze, otaddemu obudde, otaddemu ssente n'amaanyi mangi nnyo, naye ne bigaana. Yabaaye kati otuule butuuzi awo olw'okuba bigaanyi. Ffenna mu nsi muno ebintu tebitera tugendera bulungi, wabeerawo akaseera nga tebikugendera bulungi, ng'era bizibu ddala, naye olina okusala amagezi oyimuke nate. Omukama Katonda yatuteekamu akatiba akatuyamba ne twezuula ne tuyingira eri munda yaffe ne tufuna amaanyi agasituka nate nga tugudde. Ekibuuzo kiri nti akatiba ako tukazudde tutya? Ekisookera ddala olina okukkiriza nti kino ekintuuseeko weewaawo ngudde, naye nkole ntya? Kikkirize nti kibaddewo kikutuuseeko, todda mu kwekubagiza, todda mu nnyiike, beera n'essuubi ogambe nti obulamu bujja kuba bulungi, bijja kutereera. Era tunuulira nnyo ebintu ebirungi by'olina. Oli mulamu, ossa, oyogera. Kale kiba kitegeeza nti buli kumakya ojja kukeera ng'olina amaanyi. Era nze bwe nkeera ku makya ntera okuyimbayo akayimba nenezaamu amaanyi. Kambayimbireyooko. Situations come and go.
Whatever doesn't kill you makes you stronger. Another day, another goal. Another day to be a mighty warrior. Bw'omala okwessaamu amaanyi ago y'omuganda agamba tekitatta muyima abamanyi mulumaleyo. Kati awo olunaku nzukuka nina amaanyi nga nakiri ekyokugwa nga tekinteeka mu nnaku. Ekyokubiri, bw'omala okukkiriza nti ekintu kino kyantuukako, bizinesi eno ennemeredde, buno obufumbo bugaanyi, ngende ku kyekirala ekiddako, oyina kitegeera nti okugwa si linnya lyo, si musango. Ye abaaye abo bakuyita agamanya bakuyita lwaki ne bakuyita wuuyo eyagwa, wuuyo gwe baakyawa. Gwe kifuule nti okugwa okwo kikozese ng'omukisa ogw'okuyigirako. Nze kambawe ak'okulabirako. Bwe nali nakava ku ssomero ne nkozesebwako, oluvannyuma ne ŋŋamba kankole ebyange, ne ŋŋenda mu bizinesi eya hardware. Ne nkola bulungi naye era oluvannyuma ekikko kyaggwa. Saakomaawo, nayingira mu kikko, saakomaawo, ne ŋŋenda ku kirala, ne ŋŋamba kati kaŋŋende mu masannyalaze. Nago ne ngakola, era nago ndaba nzikirira. Naye nina byenjize bingi nnyo, era manyi nti bwe ŋŋenda kukiddako nina we ntandikira. Olwabiri, siringa oli akiyingira obupya era siringa luli. Bw'omala okutegeera bw'omala okuyiga ekiddako, weezuule, mu luzungu bakiyita passion. Ki ekyo ky'oyinza okukola ng'olina essanyu, ng'okyagalira ddala muli mundaayo? Ekyokulabirako, bw'oba oyagala kukola restaurant, tosobola gikola nga toyagala kufumba. Gikole ng'omanyi n'okufumba okwagala, ojja kusobola okugendayo mu ffumbiro gwe nga nannyini. Era nga nze bwe mbagambye nti kati ntandise okwezuula, oba oli awo zino bizinesi zino ez'ebintu zirabika sigenda zisobola. Obutonde bwange bulimu ekisa kingi, nga b'amabanja, abakozi mbakwasa nga bwe mbandabye, ne binnema. Ntandise okwezuula nti oba oli awo nagenda mu kintu kikwatagana na coaching, human resource, kwe kwezuula. Buli lw'ofuna ky'oyagala n'okitegeera nti kino kyenjagalira ddala, ne bw'ofuna ebizibu era olemerayo. Ekirala, bw'omala okufuna ky'oyagala ng'okitegedde weezudde, kola pulaani, genda ku board ogambe ye kati ki, kati njagala coaching, nze Shamimu njagala genda mu coaching, nkole ki, ngende mu training, ntandika okulaba biki, ntandika okulaba gap ki ekiri mu society yange kye ngenda okukolako. Kati ffe ng'ewange mu community yange y'Abasiraamu, abakyala bangi ababeera ne bajja baabwe, bambi ne bibalema, obufumbo ne bubalema. Awo ndaba nga waliwo gap, nja kusobolawo okuyingirayo mbayite mbagambe nti owaye wafunye mujjawo, naye tekitegeeza nti ogenda nywera, noonya omulimu osobole okufuna akasenteko, omwami mukwate bw'otyo n'ebirala. Bw'omala okukola pulaani, ekikulu mu nsi muno, beera n'emikwano gyo oba famire yo ekkubirako mu ngalo, n'ekuwa amaanyi, n'etakuzza mabega nti owaye ekyo tojja kisobola kiveeko. Kwabo awo nze nina abantu bange, nze nga nze nabagambe njabbayo ebyokulabirako. Kyeva mu ndaba nga ndi mu Toastmasters, kyeva mu ndaba nga nkwatagana ne Ajalu, nga nkwatagana ne Wilson, kweteekamu maanyi. Abo manyi bajja kuŋŋamba tugende era bampe n'ebyokukola. Tekikola makulu kubeera ku mikutu oba kubeera na bigurupu nga bikuzza mabega ku kigendererwa kyekyo. Nina n'omukutu gwe navaako, baveeko beekutuleko. Naguvaako gwa WhatsApp gwa fashion. Kati ate ndi mu bya fashion, ndi mu birala nnyo, kati njagala genda kwogera eri bantu. Kati si musango okwekutula ku bantu abo. Ekirala ekisembayo bannange, buli kimu, buli pulaani ekolebwa mulamu, weerabirire.
lya bulungi, kola exercise, weebako ekikumala. Sigambe nti lya nkoko na nnyama bannange. Lya ekijanjaalo kyo nga kirungi, oteekemu greens, oteekemu n'enkoko, kye ŋŋamba. Bw'oba olina ate obuyisa bw'olaba obukuze emabega, onywa sigala, onywa omwenge oguyitiridde, byonna byejjeeko. Bannange nga mmaliriza, mbakubiriza nange neekubiriza. Tuyimuke nate, tetulemerayo nga tugudde. Naawe gwe bitambulira obulungi. Vaayo era olabe ekyokukola, weeyiye, we training. Bannange, Albert Einstein agamba nti obulamu bulinga kagaali, okusota kagaali. Tosobola kufuna balance ng'otudde. Tambula. Toastmasters and guests, thank you so much. Wow, tumukubireko mu ngalo. Speaker waffe oyo Shamim Sebagala ng'ayogera bulungi. Shamim olina passion, olina amaanyi, olina obuvumu. Ekintu ky'okola okyeyagaliramu ddala kirabikirawo. Kakati bannange, tugenda ku mulamwa gwaffe ogwokubiri, tugenda ku mwogezi waffe owokubiri. Speaker waffe owokubiri tanaba kutwegattako, katusuubire nti mu kiseera ekijja mu maaso, mu kaseera katono ddala ajja kuba twegasseko. Oba oli awo ayinza okuba ng'afunyemu obuzibuzibu obwa network oba data, naye tumwagaliza okutwegattako mu kaseera katono ddala. Katugende ku mwogezi waffe owokusatu, nga tetunaba kugenda ku mwogezi waffe owokusatu. Njagala nnyanjule evaluate owokusatu, yandibadde owokusatu naye kati owokubiri. Yes. Hello, good evening. Yes. Mujebaleko nesimye okubeera nammwe mu lukuŋŋaana luno olulala olunyuvu nga luno. Leero ngenda kukaliriza maaso ku mukyala Patricia Nanteza. Patricia Nanteza, allow me to introduce her in English. Patricia Nanteza is one of the people you meet at Toastmasters and stimulates your mind, leaving you thinking out of the box of all the opportunities that are surrounding you. Patricia, I'm sure she's a life coach, and if you ever get a chance to interact with her, toja kusigala kyekimu. Leero Patricia ali mu attemptinga path ye eya visionary communication. Ndowooza wano wajja amagezi n'asobola okutubudaabuda ne twongera okulowooza ebintu ebigaziya endowooza yaffe mu bulamu. Mweno project, Patricia, you're working on addressing strategies to improve your interaction with people. And in this speech you're going to give, Patricia, you are going to incorporate all feedback you've been given during your Toastmasters journey. I will look out for the content. I'm going to look out for the introduction, the use of the proper language, and any other thing that I'll give you feedback when called upon, to give you whatever I'll have seen. Patricia Nanteza, leading voices, Patricia Nanteza. Do you ever feel like you have two voices in your head? One voice that says you are good enough, you are a winner, I will celebrate your success, you can make it. And the other voice says you are not good enough, you are a loser, you can't make it, give up. I want to ask you a question. Which of the two voices do you listen to? Which of the two voices is your leading voice? Basebo ne banyabo akawungezi kaleero mbaagaliza okwezuula, mbaagaliza muve mu kulangajja nga nzize nettu. Njagala otegeere nti tulina amaloboozi abiri, naye ddoboozi ki
lye weewaddeyo okuliisa? Ddoboozi ki ly'oyagala okulwanyisa? Amawulire amalungi gali nti gw'okola okusalawo. Amabi gali nti amaloboozi ago tegalivaawo era galibeerawo. How do you get out of your comfort zone? Ova otya mu kulangajja n'ogamba nti kampuliriza eddoboozi erinnyongerayo okusinga erintuuza wansi. Saagala kwekubagiza nkole ntya? Ssebo oba nnyabo awuliriza olunaku olwaleero, nkwagaliza okutegeera enjawulo eri mu maloboozi abiri ge tulina. Ngenda kubawaayo ekyokulabirako nga tekiva wala na wendi wano. Batugamba life begins at 40. Mu 2015 nali neetegekera birthday yange, nga ntegeka birthday yange nga ebulako emyezi ng'esatu etuuke, nga ngenda kuweza emyaka 4. Kati mbala mutandise okubala emyaka gye nnina kati. Olunaku nasituka ne nva waka ne mpita taata wange anzaala ne tugenda mu ddwaliro kubanga saali bulungi. Lwe lunaku lwe nafuna amawulire nti nina kookolo w'omu lubuto, stomach cancer. Oyinza okufumiitiriza ki ky'owandirowoozezza nga bwe bakugambye olina kansa? Ki ekyasooka mu mutwe gwange? Ngenda kufa. Sigenda kusukka myaka 3. Abaana bange ngenda bakola ntya? Besisonyiye, byesikoze. Nalina obulwadde bwe bayita procrastination, nga buli kiseera mbeera neegamba nti nja kukitandika, nja kukikola, naye ku olwo nejjusa lwaki saakola bye nalina kukola. Taata wange sajja wattu ye yayogera ekigambo kimu, sigenda kuziika mwana wange. Eddoboozi lyamugamba nti ye akomye. Era wenjogerera kati nti yafuna obulwadde mu kiseera ekyo n'agenda mu depression era ye n'afa ng'ayogera ekintu kimu, omwana wange agenda kufa. Ate nze mwattu nagamba nti mu myaka 3 gye nsigazzaayo mu nsi nkole ki? Neezuula ne ngamba kanzuukuse buli kitone kye nali ntuulidde. Njagala onjigireko ekintu kino nti bw'omanya eddoboozi erikwongerayo, biriise. Feed your inner hero, because that is what I did. Neezuula nti nina ebintu bingi bye nsobola okukola. I got out of my comfort zone and told myself, you are a sportswoman. What had happened to your sports history? Neezuukusa ebyemizannyo. Nali muntu abudde ennyo abantu n'abaana be twasomanga nabo. Nenkizuukusa ne ngamba nnyongereko ki? Kyova olaba nti ojja kunsanga mu bantu group emu empite counselor. Lwaki nasoma obusawo? Kuyambako ku bantu abalumwa emitwe, abalina ebibasumbuwa, mental health issues. Ne ngamba nedda, I need to fight kubanga ze nalabako bwe kitutte ng'ate ankwatako. Kyova olaba nga wabaawo ebyemikono ojja kunsanga nga nze nkulembedde. Bwonna osanga abayimba oba abakuba buli kivuga yenze. Bantu bangi mbadde mumbuuza nti lwaki oba musanyufu? Nakizuula nti siina ddagala lisinga kusanyuka mu kiseera ekyo. Ate essanyu lyange mwattu lyansasula nti mu 2019 after battling cancer for 5 years, I am happy to say that I am now cancer free and just treating the after effects. Why? Because I chose to feed the inner hero with me. The inner hero in me engamba nti genda maaso, kola buli kimu ekisoboka. It's never too late. Zukuka, tambula. Ddoboozi ki gy'oyagala okuliisa? Ova otya mu ndowooza eyo ng'oli ku minzaani ogamba seesobola, nsobola. Nja kutandika, obwongo ne bukusookayo, omubiri gwo ne gusikattira. Ky'olina okusookerako ddala, teweegeraageranya n'abalala.
kimanye nti kyokola okisobola bw'okitwala mu lugendo olutuufu. Baani b'okolagana nabo? Ani gw'olabirako? Kabeere mukwano gwo, mubuuze okikola otya. Ekyokubiri, weezuule. Ki kyensobola? Weewaawo ndi musomesa. Then what? Bwe mba nvudde mu busomesa nina akatabo ke nsobola okuwandiika, nsobola okusomesa abalala. Muzannyo ki gwe nsobola okukola ate nga ngunyumirwa, ng'ate gunyambako? Nze nalondawo I'm a swimmer, abamu mumanyi, ate nali muddusi naye nagamba kansigaze okukolagana n'abavubuka kampuge. Era bwawe eddoboozi we lyaŋŋambira, my leading voice told me, you are still that youth that you are. Tonnakaddiwa. Kyova olaba emirimu gyange giri mu bavubuka. Nkola nnyo mu bavubuka. You will find me in youth. You will find me mentoring youth teams. You will find me on sports grounds. Najja mu Toastmasters nga nze nsinga ensonyi naye ate n'ekimanya nti kigenda kunnyamba. And that is around the time I joined Toastmasters. Nga nina kyenkwese munda mu nze ky'otoyinza kumanya. Lekeraawo okugamba nti nja kutandika nga totandika. I now want to share one more tip with you. And this is something you should take note of. Effort is important, but knowing where to make an effort in life makes all the difference. Which voice is leading? Is it the inner critic or the inner hero? Over to you, Toastmaster of the day. Thank you very much, Patricia Nanteza. Let's give her a big round of applause. Katubukwire ko mungalo. Chala Patricia Nanteza. Webale nnyo webale ddala okwogerera naffe naddala ku experience yo gwe ng'omuntu ebintu by'oyiseemu. Which voice are you feeding? Eddoboozi kiri oliisa. Eddoboozi eryo likugamba nti tosobola biveeko, oba libye erikugamba nti genda mu maaso olina obuvumu obusobola okumaliriza bulungi nga otuuse ku ntikko. Weebale nnyo weebalire ddala mukyala Patricia Nanteza. Katugende mu maaso. Sipiika waffe yandibadde owokubiri kati nga wakusatu. Oza waali mba nga sirabye bubi mulabye nga atwegasseko. Geoffrey Arinitwe on call. Kenneth nyambako oba omulabye kubanga gwe evaluator we gw'omugolozi we. Geoffrey Arinitwe kwoli ku mukutu? Geoffrey Arinitwe. President Kenneth Kajora, Geoffrey omulabyeko ku mukutu? Oba tanaba kutwegattako? Bw'abanga tanaba kutwegattako tujja kugenda mu maaso n'olukuŋŋaana lwaffe. Mu kiseera kino kantwale omukisa guno nnyanyirize tip session speaker waffe w'olunaku olwaleero, Toastmaster munnaffe Timothy Kavuma. Nedda si Timothy Kavuma, Paul Kavuma. Simanyi muli ba Luganda, mwe ba Kavuma. Mwadi ba Luganda. So tip session, Toastmaster of what tip sessions olwaleero ye Paul Kavuma. Paul Kavuma ajja kubanga ayogera ku mulamwa guno gugamba nti what is Toastmasters? Toastmasters kye. Paul Kavuma has personally gotten out of the comfort zone using faith. Faith that there is a solution to every seemingly impossible situation. He always takes the first step with faith. Kyagezako tugamba nti mu buli kintu kyonna kyakoze mu bulamu bwe okukkiriza. Alina okukkiriza nti newankubadde ng'ebintu bizibu olwaleero bijja kutereera mu kiseera ekijja mu maaso. Mu biseera bijja mu maaso, mu myaka oba mu ssabbiiti oba mu nnaku oba mu ssaawa ezijja mu maaso. Ye mwami Paul Kavuma agenda okwogera ku tip sessions olwaleero. Paul Kavuma, over to you. Weebale nnyo weebalire ddala omukubiriza waffe olw'olukiiko luno.
Bassebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okuba nga ate tusobodde okukuŋŋaana nate ku mulundi gwaffe guno ogwokuna mu Luganda Bilingual Toastmasters Club. Olwaleero ensonga endeese okwogera eri gye muli eya Toastmasters. Toastmasters kye ki? Abamu ku meeting yaffe eno bamanyi Toastmasters kitegeeza. Naye era tekiba kibi okwejjukiza ne tuddamu ne tulowooza nti waaye oba Toastmasters ebigendererwa bya Toastmasters byakyukamu oba am I still on the right track? Is there a way I can keep achieving my goals through Toastmasters? Others may not even know what Toastmasters is, and so this is the right time to find out more about what is Toastmasters and what it can do for you. So njagala kutandika n'okubategeeza Toastmasters is not a baby organization. It has been around for a long time. It was started in 1924. If Kenneth could take us to that next slide. 1924, with just one club. And since then, it has grown to many clubs around the world. So there are many clubs in Uganda alone. There are over 12 clubs. We have a club in Muyenga. We have a club in Bukoto. Waliwo club Ntinda. Waliwo club Rubowa ey'Entebbe. Waliwo club gye tugezaako okutandikawo ey'Embarara. Waliwo Fort Portal. Waliwo ey'Ejjinja. Ate ne tubeerawo n'eno eya Luganda Bilingual. So ekibuuzo ekiddako kye muyinza okwebuuza kiyinza okuba nti Luganda Bilingual ekyo ekirowoozo kyajjawo kitya? Where did that idea come from of starting up a Luganda Bilingual Club? And that is what takes us to the next slide. There are many bilingual clubs all over the world. There are clubs that speak both Chinese and English, clubs that speak both French and English, clubs that speak German and English. In Africa or East Africa alone, we have clubs that speak Swahili and English. Those are some of the posters of other East African clubs that are bilingual. We have one in Kigali. We have others in Tanzania and Kenya, the likes of Watabaruku and Pasaha. They speak Swahili and English. So we thought about why not starting one in Luganda. Ng'eyogera ennimi bbiri, Oluganda n'Oluzungu. Ekyo ekirowoozo kyajja ne tusalawo tukiteeke mu nkola. Tosobola kwogera ku Luganda nga toyogedde ku Buganda. So when that thought came, we decided to go and meet the minister in Buganda Kingdom in charge of Luganda. Oweekitiibwa Kyewalabye Male. Era slide yeddako ojja kulaba twekubisa ekifaananyi naye nga tuli mu ofiisi ye nga tumaze okumwanjulira ensonga yaffe eno ey'okutandikawo Luganda Bilingual Club. And he welcomed the idea. We even got an official Twitter post from Buganda Kingdom talking about the Luganda Toastmasters Club. Not only that, yatukwasa abantu betulina okukolagana nabo. Yatukwasa abantu b'ekibiina ky'olulimi Oluganda EKO n'aba BYC Buganda Youth Council. Kubanga yalaba nti ekibiina ky'olulimi Oluganda kijja tuyamba mu kuyiga ebikwatagana
ku njogera y'olulimi Oluganda. Ate aba Buganda Youth Council bali very passionate about leadership. So in the next slides, those are the photos you see there. In the next slides, we are with the BYC team and the team from EKO there. So the Luganda Bilingual Toastmasters Club is a club that was welcomed by the Buganda Kingdom through the Parliament of Buganda, the Burange. Bajagala ne batwaniriza. Kakati tunoonya ba members tusobole okukyatalinga club yaffe officially. Tuli mu kukola kyafaayo. It's the first ever Luganda Toastmasters Club in the whole world. And some of the benefits of being part of this club are, like any other Toastmasters club, improving public speaking skills, building leadership skills. Particularly this one, you get to practice how to write speeches and how to present in Luganda. It is a skill, and because it is a skill, the more you work at it, the better you'll become. Of course, with effective public speaking and communication comes the competitive advantage in your workplace. Whether you're self-employed or you're employed in an organization, if you can communicate your ideas, you are a leader in the position you hold. Because there are very many clubs around, it also creates a good networking opportunity. You get to meet other people. Kakati nze Joseph Ajala nani musanzeewa. Shamim Sebagala nani musanzeewa. N'abalala mwenna abali ku mukutu guno. We have only been able to meet because of this opportunity of networking through Toastmasters. And the fact of the matter is, there is personal growth that is unlimited. You become a better communicator, a better public speaker, and a better leader. What we are witnessing today is the normal Toastmasters Club experience, where people give speeches, people's speeches get evaluated such that they get to learn how they can improve their skill of communication the next time they present. And so the more you show up at every meeting, the better you become as a communicator. We have an educational tool called the Pathways program. More Pathways, it's like a curriculum. You choose what you want to improve on, and it could vary from leadership, it could be mentoring, it could be coaching, it could be management skills, and so on and so forth. You pick the path that you want to learn more about, and you start preparing projects, and you become better in that aspect of leadership or communication that you will have chosen. As I conclude, how much does it cost to join a Toastmasters Club, or in particular, this very Toastmasters Club? New membership fee is 250,000 shillings. Emitwalo 25 gyokka. Ojja kuba wewangulidde ekifo mu club yaffe ya Luganda Bilingual, and you'll be welcome to take on a role at every meeting or deliver a speech and be evaluated for 6 months. And in case you want to be a dual member of this club and another club, just like me, I'm a member of Munyenga, I also want to join this club. It will cost you 170,000 shillings every 6 months. If you are interested in paying your membership fees as soon as today, tomorrow, this month, before the end of the year, feel free to reach out to me, Paul Kavuma, Kamakwogera, or to Kenneth Kajora, our club president.
nga mpuuzika nandiyagadde ffenna twekolemu omulimu. Olwaleero omulamwa gaffe kugamba tulekeraawo okulangajja oba tuve mu kulangajja. Let us get out of our comfort zone. To drive the point home, we have been having demo meeting after demo meeting after demo meeting. We want to make a bold step and charter this club once and for all. We want history to be made, and we want you to be part of this history we are trying to make. We want to charter this club before the end of the year. Era nayogedde mudda ne President Kenneth Kajora ne mugamba eno ye demo meeting yaffe egenda okusembayo. Yeyina okusembayo. Today is the 5th of November. Tusigaza ennaku 25. 5th, yeah, it is 5th. Tusigaza 25 days. If we get one new member paying every day starting tomorrow, by the end of the month, we shall be ready to charter the club. That is the simple mathematical calculation I can share, and it is very possible. We have seen clubs charter within 2 months, 3 months. I think at the moment, Lubowa is holding the record of chartering in the shortest time. I think it took them 3 months, I'm not sure. For us right now, this is probably the 5th month. And we are saying there should be no more demo meetings. Twandiyagadde nti wetuddamu okumeetinga. The next Lukiiko of Luganda Bilingual should be when we are celebrating our charter. It should be a charter party. We should be welcoming guests, the people whose offices we approached at the start of the year and told them about this idea. We should be welcoming them back and telling them the dream has been realized. Tuve mu kulangajja. Let us join hands and we charter this club and make history together. Thank you very much. Back to you, Joseph Ajala. Timothy Kavuma, Paul Kavuma, tumukubireko mu ngalo. Webale nnyo webale ddala muganda waffe Paul Kavuma olw'emboozi eyo gy'otuwadde naddala okuwunzikaako okubadde kw'amaanyi nnyo. Otuwadde amaanyi tuve mu kulangajja. Ekyokwogera ku demo kiweddewo era luno lunaku olusembayo okuba ne demo meeting oba meeting y'okugezesa obugezesa. So ekiseera kyekyo kituuse okukyatalinga club efuukire ddala club mu butongole mu Toastmasters, mu kibiina kya Toastmasters International. Njagala okuyozayoza Kenneth Kajora olw'obuvumu bw'olaze. Toli musajja mwangu Kenneth Kajora, ebbanga lyemmaze nga nkumanyi. Toli musajja mwangu, eri ebintu tebitera kulema. Olemerako paka ng'ofunye ekyo ky'oyagala. Obwo obuvumu bw'olaze mu kulaba nti ekibiina kino ekya Luganda Bilingual Toastmasters Club kibeera n'enkuŋŋaana nga zino buli lutadde. Kiraga nti ddala oli mukulembeze era ekibiina kino ojja kitwala mu maaso bulungi nnyo. So n'olw'ensonga eyo katwekubirize tusigale ku mulamwa, ekibiina tukitongole bulungi kibeerewo obutongole. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasipiikazi baffe bonna abaakogeddeko naffe paka kati bwe tutuuse olukuŋŋaana luno olwaleero. Kakati njagala okutwala omukisa guno kambuuzeko Kenneth, omwogezi waffe olunaku atuuse, guest speaker, mwali mu meeting room oba akyali mukuba afunye mu jam. Simanyi ne mu cyberspace mbeera mu jam, kirabika muli mu jam. Tumuweerezeyo ku lead cars zimuwerekereko mu mpewo eyo mu bbanga eyo asobole okutuuka mangu ndowooza kye tujja okukola.
nga tetunaba ku Timothy omwogezi waffe owokubiri naye alabika kwali naye amperezaako ku kabaka akalaga nti wali network gy'alina sinungi nnyo era abuukabuukako Geoffrey eyandibadde sipiika waffe owokubiri omwogezi waffe owokubiri afunyemu okutaataaganyizibwa mu network era ajja n'avaako Geoffrey kwoli nandiyagadde nkuwa omukisa kubanga oli icebreaker kikulu nnyo twagala nnyo okukubira mu ngalo ba icebreaker baffe bano emboozi ye esookera ddala kitegerekeka nti network oba oli awo eyinza okuba nga ekusumbuwa naye Geoffrey kwoli ku mukutu nkuwa omukisa oyogere mpite eyandibadde akuevaluatinga Kenneth. If you're able to hear me, please unmute and speak. Geoffrey, are you on call? Yes, please, I'm on call. Fantastic. Phew. What a sigh of relief. Now, our second speaker, who has in fact now become our third speaker and will be doing his ice-breaking project, is none other than Geoffrey. And his evaluator is Kenneth Kajora. Omugolozi we ye Kenneth Kajora. Mwami Kenneth Kajora, gena mu maaso oyanjule omwogezi wa nsanyuse nnyo Joseph Ajal olw'omukisa gw'ompadde nga omugolozi wa Alinaite Geoffrey. Alinaite Geoffrey agenda kuwa speech ye tuyita mu Toastmaster icebreaker. Alinaitwe agenda kweyanjula eri ekibiina kino mu butongole nga memba ng'atweyanjulira ebimukwatako kikyali ng'ate nga yeeyambisa okutweyanjulira okutuwa structure entuufu eya Toastmaster mu kwogera eri abantu. Geoffrey biki bye ŋŋenda okuba nkugolola. Ekisooka engeri gy'okozesaamu olulimi lwo. Oyinza okukozesa olulimi oluzungu, oyinza okukozesa oluwaddembe. Nja kutunuulira amaloboozi go amaaso go emikono gyo bikolwa byonna kwa speech yo then n'obwagazi oba okwogera eri abantu. Geoffrey please your title. Geoffrey giving his icebreaker. Geoffrey Alinaite. Over to you. Is Geoffrey on? Yes, I am on. Yes, can I be heard? Yes, go on. Yes, the title of my speech is Beyond the Comfort Zone. I'd like to start by asking, what do you know what lies behind your comfort zone? What is that thing that can happen if you go behind your comfort zone, like you move out of the boundaries that were set in your community? I was born in Barara, but grew up in Kajansi, that is in Entebbe, Wachiso district, which lies in the central part of Uganda. Hence, growing up in a very normal and simple childhood, I used to go to school that was 1 kilometer away from home. From my nursery to my advanced level of education,
I later joined Mutesa Wanro University as a student. As a student, I turned to a member in Rotract, and I here became a president. I am pursuing a bachelor's degree in accounting and finance. I am here today basically hoping that the experience and my time of sharing will give me a better experience and will enable me become a better person in the future. I am here because I love public speaking. I love increasing my talent. I love sharing with the youth, and I hope to develop other people using the talent I have. So today, I am here because I was invited and I took the opportunity to share my icebreaker speech. One day during our lectures online, because we turned into learning virtually online, like using phones, using computers and laptops. One of our lecturers stressed that if you don't leave your stress zone, like being in your comfort zone where you feel comfortable, you will never experience what is called life, or you will never become successful. This gave me a very big impression, and I here turned into what other people insisted me from doing. I started doing business, and currently I am the owner and founder of Beyond Harm Holdings and African Farms International. We basically raise chicken, and we do feeding, we do farm advice, we do all kinds of agricultural inputs and implementation. We do advisory services in all areas of agriculture, and we basically do construction. This is an area where all people had basically discouraged me from starting. Don't start simply because there was a limit on capital. There was a limit on the future. Where is Africa going? The pandemic has started. Do we really expect anything in the future? I stressed a point in myself and said, I will make it. I went outside my comfort zone. Even if it was amidst the pandemic, I would love to do a business that will help me impact other people and also make a shilling myself. Because I wasn't at school, I basically had to make ways run out of life and make my future a better one. So I decided to leave my comfort zone and started a business. Right now we are doing well. We have a farm that is operational, and we are moving forward to doing better things in life. Back to you, Toastmaster. Thank you, please. Let's have a round of applause, Geoffrey, for your icebreaker speech. Well done, Geoffrey. And very, very welcome to Toastmasters International. You will obviously decide what club you want to belong to. I presume it's already Luganda Bilingual by any stretch of imagination, but should you choose to belong to any other, I'm sure you will be more than welcome. You have all the help that you can rely on amongst your mentors right here on this call. Welcome. It's good to have you on board. And thank you so much, Kenneth. You're such a mentor. You are very, very deliberate in going out and reaching out for the young people to really invite them to join Toastmasters International. So at this point in time, njagala okutwala omukisa guno okudda ku katufunemu okuwumulamu akatonotono tunywe ku tuzzi. Njagala ani ali ku music DJ waffe yani Kenneth gwe kennyini ndoza gwoli ku byuma awo gwokyanga ebyuma okyusa wano na wali tuweeyo akayimba awo ak'eddakiika nga 2 tufunemu ku tuzzi tunyweko ku tuzzi tuwumulemu katono era tudde tu stretchingeko ku bigere byaffe n'amagulu gaffe. Let's get a leg stretch and a health break for about 2 minutes and have a music break. We shall be back at exactly 18 minutes past 7 and continue with the next segment of the meeting. Over to you.
waffe muziki time to resume our meeting. Kira kituuse tudde mu lukungaana lwaffe je muziki ogira ogusalako za ku ddoboozi eryo ekikaza ppepiri ziweddeko alright mukulikeyo nnyo mukuwumula okwo era ekiseera kituuse ekyokugenda ku mulama gwaffe omwogezi waffe agenda okuddako era omwogezi waffe agenda okuddako ye mukyala ayitibwa Farida Nakayiza. Mukyala Farida ono Nakayiza mukyala mufumbo musomi w'amawulire mu lulimi Oluganda ku BBS Telefina TV gye bayita BBS Telefina. Farida Nakayiza agenda kwogera ku okwejjukanya ku lulimi n'ennono. Mukyala Farida Nakayiza okwejjukanya ku lulimi n'ennono tukwaniriza genda mu maaso. Neyanziza nnyo neyanzeege nsuubira nti mpulikika bulungi buli omu ampulira butereevu. Weewaawo nsanyuse nnyo okubeeyungako gwe mulundi gwange ogusoose. Ndi musanyufu nnyo okuba nti President Kenneth Kajora yasobodde okuba nga abannyungako. Era ndi musanyufu nnyo okubanga demo meeting eno ndi wamu nammwe ate ndi musanyufu okuweebwa omukisa guno okuba nti ngenda kubanga bana nammwe ekitono kye mmanyi oba oliawo okukwejjukanya ku lulimi lwaffe Oluganda n'ennono. Bye ngenda okwogera si bingi nnyo naye ngenda kwogera ku njogera eya bulijjo gye tukoleramu ensobi nga tetumanyi naye ng'oba oliawo twandyetaaze okuyiga. Ngenda kwogera ku bintu bisatu abantu bye batera okwogera naye nga byonna bikwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ekisookera ddala tutera okozesa enjogera egamba nti wangaala Ssaabasajja Kabaka. Enjogera eyo si ntuufu. Omuntu ayinza okumbuuza etya. Okugamba nti wangaala Ssaabasajja Kabaka tubanga abamulagidde. Ate mu Buganda ffenna tukimanyi nti Kabaka talagirwa. Kale nno mu butuufu bwakyo kyandibadde nti awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kubanga Kabaka twagaliza mwagalize obulamu obulungi era n'okuwangaala kyetuva tugamba nti awangaale. Naye bwe tugamba nti wangaala tubanga abamulagidde okukyekolera. Ekyokubiri y'enjogera ey'okugamba nti Katikkiro kantwale ekyokukozesa abantu bakyoganye ne bagamba nti oba abantu ba Ssaabasajja okuva e Bulemeezi baloopedde Katikkiro ababbi b'ettaka. Katikkiro tebamuloopera. Mu Bwakabaka buno omuntu alooperwa ye Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Katikkiro bagamba mugambe, Katikkiro bamubuulira, Katikkiro bamulaga obutali bumativu naye tebamuloopera. Ssaabasajja yalooperwa. Ekirala ekyokusatu kye tutera okukoleramu ensobi naye ne tutamanya mu bukyamu kwe kugamba nti Ssaabasajja Kabaka asabye. Kabaka tasaba mu Buganda, Kabaka alagira. Kabaka bw'aba talagidde bw'akyogera ng'ayogeza busungu oba ng'alina ensonga gy'annyikiza mu ngeri nga tugeze enyigiriza abantu be tugamba nti Ssaabasajja aboggodde. Naye Kabaka tasaba. Kakati ffenna abadde n'enjogera nti Ssaabasajja Kabaka yasabye abavubuka okwekuuma obulwadde bwa mukenenya. Ssaabasajja alagira. Nti Ssaabasajja Kabaka alagidde abavubuka mu Buganda okwekuuma obulwadde n'akawuka ka mukenenya. Ze nsonga ssatu ezo abasinga tuzikoleramu ensobi naye mu butamanya ate nga tuzoogerera mu bukyamu. Neeyanzizza nnyo neeyanzeegesebo. Nkomyewo gy'oli Mwami Joseph Ajalo. Farida katukubireko mu ngalo. Kwebale nnyo okutusomesa olulimi Oluganda n'ennono. Kwebale nnyo weebalire ddala. Amiina. Okuyiga tekugwo. Oyinza okulowooza nti omanyi bingi so nga tulina ky'omanyi. Toastbusters ge tuyigiriza bingi. Weewaawo.
Farida Nakayiza okutuyigirira ebintu ebyo ennono n'olulimi Oluganda n'okutugolola mu tukuyita Toastmasters evaluation okoze omulimu gwa evaluate actually nga tomanyi nti oli mu ku evaluate ngaffe mu kutugolola kubanga tusobya oluusi tusobya mu kukozesa olulimi olwo netusobya ne tuteeka ebigambo wano na wali watateekeddwa kuteekebwa ebyo ebigambo weebale nnyo weebalire ddala. Kale mukwano. Wow. Kakati President Kenneth omwogezi waffe omugenyi w'olwaleero atuuse oba akyali mu jjaamu? Kenneth? President Kenneth? Can you hear me? Yes, I can hear you, Jal. I think there's a problem somewhere. Is our guest speaker in the room already? The Honorable Godfrey Chiwanda Sudi. Kenneth? Okay. We'll come back to Kenneth in a little bit. Yes, failed. Think has failed to join us. It's not in the. Pardon? I said it's not in the house. It's not in the house. Sinsonga omulundi omulala mugambe nti aba Luganda Bilingual beeyongeddeyo okumwaniriza omulundi omulala mpozi oba oli awo mu lukuŋŋaana lwaffe oluddako era oba oli awo ayinza okuba nga ye guest speaker waffe olunaku olwo tomanya wali bafunye ku budde mugambe nti tumuyozayoza tumwaniriza asobole okuba naffe ku mulundi gwaffe oguddako. Mu kiseera kino njagala nsabe Sergeant at Arms atuteereko ku screen certificate y'omwogezi waffe ono Farida Nakayiza abadde guest speaker waffe owokubiri, actually asooka guest speaker waffe olunaku olwaleero Farida Nakayiza. Tumuteereko ku screen certificate ye bambi. Yeebale nnyo weebalire ddala Farida olw'ebigambo ebyo by'otuwadde. So Sergeant at Arms tukusaba Damali Nyanja, please display the certificate for our guest speaker, Farida Nakayiza, for her segment on okwejjukanya n'olulimi, okwejjukanya ku lulimi n'ennono. So I'd like to request you to find a way to send it through to her. A big round of applause. Banange tumukwireko mu ngalo Farida Nakayiza. Nja kusaba Damali Nyanja, Sergeant at Arms, to send through that certificate as a WhatsApp. You can PDF it and send it to Farida by way of WhatsApp or to Kenneth, whoever is in touch with Farida, to then pass it on to her. And we would like to thank her so much for sharing with us that segment of the meeting. Thank you. So at this point in time, yes, njagala okutwala omukisa guno okwaniriza General Evaluator oba kalabalaba olunaku olwaleero Paul Kavuma. Over to you, Mr. General Evaluator Paul Kavuma. Over to you. Weebale nnyo omukubiriza waffe ow'olukiiko luno Joseph Ajal. Kakati tutandise segment yaffe esemberayo ddala mu lukiiko lwaffe. Segment gye bayita evaluation and feedback. We are going to listen to the different speech evaluators such that we can also learn from them, and we shall also listen to the different role takers, the timer, accounter, and grammarian. Njagala kusookera ddala kuyita the first speech evaluator, Banakalanzi. Ayabadde akwasiddwa the responsibility of evaluating Shamim Sebagala's speech. Banakalanzi, okyali naffe? Okay, I'm not seeing Bana on the call. As wait for her to come back. I'll move on to the next evaluator, who was Diana Nalwadda. Diana Nalwadda was evaluating Patricia Nanteza. Okay.
Dana akazinda kakukwasizza. Neyanziza nnyo Chief General Evaluator okunjagaliza akakisa kano nensobola okuba nga nnyonnyola Patricia bye neetegereza nga awa emboozi ye. Patricia Nanteza, I am not sure if it is me or it is just the way you just talk. Your words always have a way to stick with me when you talk. Thank you very much for such an emotional speech. It really tallied up with the theme of the day, and I think everybody agrees that it didn't leave them the same. Patricia, your speech was very captivating. You used the appropriate voice intonation when you gave your speech. Your hand gestures were good. They were sufficient for the speech. And then you also opened up your speech with a very catchy statement. Which of the two, and with two questions. And then you also mentioned further that which of the two leading voices do you follow? You gave us the two scenarios, and then you asked us which of the two do we follow? I think that brought a lot of internalization for us to be able to captivate the information that you're about to share with us. You tallied your title, your story, and you shared the personal story where you told us it was really, everything was just fitting together like a jigsaw. I feel like that. And then you also shared with us the good lessons and the benefits of listening to the voice that we choose to use. And you also shared further that you chose to follow the better voice, and that's so you battling the situation that was in front of you, that you are dealing with at the given time. I feel like you also ended up with a very strong message when you told us that the benefits of effort. You said effort is important, but where you place your effort is more important. I really felt that I have to rise up to the challenge. I have to, kuva mu comfort zone yange, nsobole nange okubeera nga nyongera okuba nga I insert myself in every situation. Thank you very much, Patricia. And I look forward to your next speech. Back to you, Mr. Paul Kavuma. Dana nalwadde mu ngalo. That's a wonderful evaluation. Evaluate omulala gutabadde naye omwami Kenneth Kajora nga yabadde agolola okwogera kwa icebreaker ya Geoffrey alinaitwe. Kenneth Kajora. Neyanziza Paul Kavuma, mujja kunsonyiwa network yange sinungi, my video will not be on. Alinaitwe, webale nnyo kubotola. You have really broken the barrier. Wonderful. Mwenna musobola kwegatta ku nze, tukubire ku Geoffrey engalo, tumukubireko mu ngalo. Geoffrey, well done. Well done, Geoffrey. Geoffrey, I loved your title, Behind the Comfort Zone. Yes, title ye yadde agana kwatagana omulamwa gwaffe okulangajja okuva mu kulangajja. Yes, Behind the Comfort Zone. I love the title. Well done. What have I got to learn about you, Geoffrey?
Geoffrey, you were president of Rotaract, Mutesa 1 Royal University. You studied from Mutesa 1 Royal University, and you offer bachelor's degree in accounting and finance. That shows that olimubalizi bulungi ow'ebitabo. Tukwaniriza Geoffrey. I love the way you started your speech. You started with an impromptu question. What lies behind you leaving your comfort zone? That was a good hook as you started your speech. You went on and showed that you are comfortable. You had the comfort while giving your speech. You are confident. Oyogeza buvumu, Geoffrey. Weebale nnyo, weebale nnyo, weebale nnyo ddala. Geoffrey, obuvumu obwo bw'olina, it gave you the resilience okutandika business. Kituufu, wasalawo okuva mu comfort zone. Well done, Geoffrey. Biki bye nandyagadde Geoffrey okuteekamuko amaanyi? Omulundi omulala. Geoffrey, omulundi omulala oyinza okugezaako okulaba nga ossaako vidiyo yo bw'oba era ng'oli awalungi. Abantu ne bakulaba ne bamanya Geoffrey yaani ow'akawoowo bwe kati. Geoffrey afaanana atya ne bamumanya. Ekirala oyinza mu Toastmaster omuntu bw'aba awa icebreaker akozesa eddakiika 4 ku 6. Omulundi omulala olina okugezaako okulaba ng'okwata obudde obukuweereddwa 4 ku 6. Naye okutwaliza awamu Geoffrey, you have done well. I really want to congratulate you. Thank you so much, Geoffrey, and I'm looking forward for another speech as you join Luganda Bilingual. Thank you, Geoffrey. Over to you, Paul. Thank you very much, Kenneth Kajora. Now allow me welcome our other evaluator, those asobola okutwegattako, Bana Kalanzi. Bana Kalanzi, are you there? Bana, are you there? Hello. Hello. Yes, Bana. Please share with us your report. Sorry, I don't know if thanks. I'm really sorry. My network has been terrible. Are you able to hear me now? Yes, we can hear you, Bana. Okay, thanks. So, Shamim, well done on your second speech. Okoze bulungi speech eno ey'okubiri, eno speech eddirira eya icebreaker. Njagadde nnyo omulamwa gwo situka nate. Ate ffenna twandibadde nga buli kimu tugwa nkyagwa. Era bagamba nti ekikulu si kugwa naye kiki okola ng'omaze okugwa. So nayagadde nnyo omulamwa gwo, nayagadde nnyo engeri gy'owatuyigirizaamu situka nate, tolemerako weekutuleko ku bintu ebikulemesa, weerabirire, ebyo byonna bibadde birungi nnyo. Engeri gy'owaddemu speech eno njagadde nnyo engeri gy'olaze nti n'omanyi nti abawuliriza weebali. Okugeza watandise n'ekibuuzo n'otubuuza. Bw'oba otubuuza kyanguwa mangu naffe okutukuŋŋaanya ne tugamba Shamimu ayogera ku ki. Ekyo kyabadde kirungi nnyo okutandika n'ekibuuzo. Nayagadde engeri gy'obadde owummulamu ng'omu bugenderevu, nga bw'obadde oyogera oli mulamu, ossa ng'ogezaako tuyigiriza ebintu bye tuba tutunuulira nga tugezaako okuyimuka tulabe ebintu ebirungi bye tuyina, ate tuleme kufokasinga ku bino ebitutadde wansi.
Shamimu wakoze bulungi nnyo. Naye ate waliwo ebintu twandyagadde nti no twali twagala okulaba biki ate bewandyagadde okwongeramu okufuula speech yeno okulaba nti ate ya waggulu nnyo kinungi nnyo n'okusinga weeri. Era ngenda kusooka nakubuuza tayima obudde twakozesezza bwenkana ki? Shamimu yakozesezza bwenkana ki nga wa speech ye? Baron? Shamimu yakozesezza 7 minutes and 22 seconds. Tweyanziza nnyo. Wabadde ng'oli mu budde bulungi bali nnyo Shamimu. Mpozi ebintu bye njagala okwogerako bye njagala byonna ndibadde nsaba nti n'otunuleko omulundi ogujja ng'okola speech yeddako. Engeri gy'obadde okozesaamu gestures, okozesaamu emikono gyo, kyabadde kirungi ng'ogezaako okutulaga, naye ate oba kyayitiriddemukko kale kunze nalabye nga kisusse nga buli kimu kigambo ky'oyogera nga okozesa emikono gino. Twandibadde nga gestures ezo nnungi naye ate zibeere nga zigendera ku kikyoyogera nga bw'oba ogamba nti nno okusituka n'owanika omukono okulaga nti omuntu akoze eki asitusanyi. Naye nalabye nga ekyabadde ziyitiridde nga zabadde zisobola okutujja ku mulamwa. Ekyokubiri kyensaba Shamimu otunuleko ku mulundi oguddako ku ngeri gye wasengeseemu emboozi yo. Tuba tusuubira nti emboozi yandibadde n'omwanyi introduction, body ne conclusion. Naye nalabye tebyavuddemu bulungi mu ngeri gye wawaddemu speech yo. Introduction yabaddeko naye eno twadde saategedde wawo watandikidde okonkludinga nga between the body and the conclusion byabadde nga nti biri wamu. Newankubadde wakoze bulungi nnyo okutuwa ekyokugenda nakyo, tusituke tukole nnyo tulemereko era ng'obulamu bw'olukiiko bwe bugenda. Shamimu tweyansiza nnyo, okoze bulungi nnyo speech eno era nkusaba ebyo byonna bye njogeddeko okwongeramu audience awareness ogende nakyo mu maaso okulaba nti no gestures are very deliberate to what you're talking about and also to improve on your speech structure. If you work on this, I know your speech is going to be even greater. Thank you so much, and over to you, General Evaluator. Wow, obugalo webale nnyo, webale ddala Bana Kalanzi. Osobodde okugolola Shamimu era mu ngeri etusobozesa naffe okuyiga. Kaakati simanyi oba tusobola, Kenneth, I think we're supposed to be voting for the best evaluator. Is that possible? Can you display the polls now for about a minute? But tutunaba kweyongerayo. Hello, Kenneth? Yes, please. Yeah. Hello. Are we having polls for the best evaluator? The best evaluator. We can start with the speaker. Okay. Let's start with the best speakers. We need to have polls for the best speakers. I think they are on your screen, or they should be on the screen any second from now. I'm not able to see the polls with the gadget I'm using, but if anyone can see them, just show me a thumbs up. Joseph, are you seeing the polls on your end? Okay, great. So please vote, vote, vote. We have 1 minute. $40 seconds. $30 seconds.
20 seconds. Obutikiti butano, buna, busatu, bubiri. Well done. Thank you for voting. I hope we can now display for the best evaluators. I've shared. Oh, you're I'm already shared, sharing. yes. Okay. Okay. They are voting for the best evaluators. Okay, great. Please let's vote. Let's vote. We have 30 seconds to go. Biri mu butano. Obutikitiki. It's Musonywemu. I'm back. Kale tugende maaso. Now we are going to listen to reports from our okunyambako. Tubadde n'omuntu abadde atubalira obudde bwe tukozesa bwe tuyita timer. Baron, our timer, kindly share with us your report. Thank you so much, Toastmaster of the day. I will be sharing with you my screen. And here we are able to see the different times that have been used by the different speakers. Shamim Sewagara, yakozesa 7 minutes and 22 seconds. So she was within time. Since after 7 minutes, she's allowed 30 more seconds. Patricia Nanteza used 8 minutes and 14 seconds, meaning she was not in time. Geoffrey Arenaitwe, with his icebreaker speech, was supposed to use between 4 minutes to 6 minutes. Yakozesa 3 minutes and 49 seconds. So tiyakozesa obudde bwe bwonna. Next, we go to the evaluations. The evaluators, Bana Kalanzi, used 2 minutes. No, out of 2 minutes and 3 minutes, she used 4 minutes and 22 seconds, so she was not within time. Diana Nalwada used 3 minutes and 1 second. She was very well within time. Kajora Kenneth was supposed to use 2 minutes and 3 seconds, but he used 3 minutes and 42 seconds, meaning he was only 12 minutes off time, 12 seconds off time. I also, as timer, took the initiative to time our tips session speaker, Paul Kavuma, 12 minutes and 48 seconds, and our guest speaker used 3 minutes and 9 seconds. Webale Toastmaster of the day. Okay, Webale Baron. That's a very elaborate report.
Thank you very much. We are now moving on to the R counter. The R counter, kindly share with us your report. That was Sharifa Baka. Over to you, Sharifa. Neeyanziza okumpa omukisa okukola guno omulimu naye ng'ekisingira ddala obukulu n'okubajjukiza mu ffenna tuli wano kugezaako. Kati mu account log yange buli azze ng'ayogera nzize nga muwandiikako introductions buli omu yayogedde naye abantu bamanyi Oluganda bannange. Mwami Joseph Azai obuvumu bungi olulimi Oluganda olukutte olumanyi n'oddunsinga. Na preparingako icebreaker speech yange bamumanyi mbu naye gwe olulimi lwabu naye ndowooza gye naye gwe luyiga n'Oluganda lwagenda engeri mbu letters zaawukanamu kati she affectinga naye nga omwami akubye challenge oyo. Kati mu prepared speeches Shamim Sebagala oli mwogezi mulungi wabula wedde okozesa ekigambo naye ne nate oba nate kitegeeza ki naye wakikozesezza emirundi mingi. Patricia Nanteza ono Toastmaster sina we mukwatidde ensobi nkozi obbanyumizaako ono mukyala tanzijjukira naye namusangako mu kigroup kya Facebook mulundi gumu ne musangako in live n'angamba she's a Toastmaster ng'akuba ne piano. No, it's a guitar. Ng'ayogera bulungi ne mugamba nange nayagala ddukinga Toastmaster naye sina club endi kumpi era bwe nafuna ey'olubowa ne nnyingira naye nga y'omu ku abo abantu abanjagatiza n'okubeera nga bansuubiza okutuukiriza mu nkola eky'okuyingira Toastmasters. Pokavuma oba bakavuma boys bonna Oluganda bannange mwe mulogera wawu mwogera bulungi. Omwami Geoffrey Alunaite okozesezza oddiringanye ebigambo ebimu nga azi si kiwambu ekigambo I pronouns ezo ne we ziba filler words naye obwedde okiddiŋŋana nnyo naye okweseza ennyo ekigambo like ne and emirundi mingi ng'ate mu Toastmasters ebigambo tetunabiddiŋŋana nnyo. Farida Nakayiza oyo muganda wange owengeye mwe muli bakafulu. Bena Kalanzi siina wekwatidde okuggyako ekigambo so ku luno okyagala nnyo nkimanyi mbu otya nnyo okukwata mu bintu bya account. Dana Naradda mwogezi mulungi naye oba mu Luganda ayina kyakola n'abeera ng'ayogera sentence n'agiwanvuya mutera nnyo tugamba fill up words mulimu omuntu opposing unnecessary naye ate ono awanvuya n'abeera ng'ayogera oba abeera ng'atali sure oba aba emphasize nga simanyi. Kati ate omwami Kenneth Kajora naye atambudde bulungi. Byo byensobodde okuripotinga olwaleero neeyanziza. Wow, well done. Webale nnyo Sharifa. Kaakati tugenda ewa grammarian. Sharifa gwayise kafulu. Kafulu mu kugolola Oluganda. Timothy Kavuma muganda wange akazindaalo kakukwasiza. Please give us your report. Neeyanziza nnyo General Evaluator. Mbalamusizza omulundi ogwokubiri mwenna bassebo ne bannyabo. Olunaku lwa leero mbadde n'obuvunaanyizibwa bwa mirundi nga ebiri ng'obusooka bubadde bunneetaagisa okulaba engeri gye tukozesaamu ebigambo by'olulimi Oluganda n'Oluzungu nga obuvunaanyizibwa obwokubiri bubadde bunkakatako ekigambo kibadde kizito ekyo okulaba engeri gye tukozesaamu ekigambo ky'olunaku era nga ngenda kusooka
n'engeri gye tukozesezaamu ekigambo kye twalonze okukozesa olunaku lwa leero. Ekigambo kibadde okwagaliza. Kino nno kikozeseddwa abantu basatu nga mu bugatte kikozeseddwa emirundi 4. Kyakozeseddwa Patricia emirundi 2 n'omwogezi waffe omukulu asoose Farida Nakayiza omulundi gumu. Okwo kwegasse Diana Nalwadda akikozesezza omulundi gumu ng'awa obubaka bwe eri omwogezi gw'abadde nga ayina okuyambako okugolola speech ye. Ngenda mu ripooti yange esembayo nga grammarian. Waliwo engeri nnyingi gye tukozesezaamu ebigambo oba n'ennyiriri ezoogeddwa akawungeezi k'olwaleero. Nze nno ze ndowoozezza nti zibadde zitegekeddwa bulungi. Kansooke n'ebigambo ebikozeseddwa bye njagadde okusinziira oba okuva mu boogezi ab'enjawulo. Ekisooka kyabadde ekigambo okuwabulwa. Ekigambo okuwabulwa kyakozeseddwa omu ku ba evaluators ng'agenda okwanjula omwogezi omu nga meeting etandika. Okwabaddemu ekigambo ekirala ekinyusi, okubotola, ebibadde ebigambo birungi, ebigambo by'amaanyi. Kati n'obeerawo enjogera oba eŋŋombo ze ndowoozezza nti zikozeseddwa bulungi. Shamimu bwe yabadde ayogera ng'atuwa emboozi ye yeeyogedde yawadde olugero olwabadde nti ekitatta muyima teyalumazeeyo naye nze njagala okulutumalirayo. Ekitatta muyima tekimala nte. Ndowooza nno nti olugero lwabadde lulungi okukozesebwa ng'otuzzaamu amaanyi nti ne bwe tugwa tusigale nga tuyimirira. Nabeerawo omuntu omu eyagambye nti buli pulaani ekolebwa mulamu eyo yabadde Patricia Nanteza. Bwe tweyongerayo mu maaso waliwo omu ku boogezi agambye nti okukaliriza amaaso nno yabadde Diana Nalwadda. Tuddako mu lulimi oluzungu katono. There was a saying that when there's a speaker who used the word stimulate in a sentence, and it went something like stimulate your mind. I thought that was well put together. I got myself out of my comfort zone. I also thought that was well done. Our TMOD had a statement which was something like a sigh of relief. That was well constructed, and one of our evaluators said, tally the title and the story. I thought that those statements and words were well used by our speakers. Tuyinza kutumbula tutya oba tuyinza kugolola tutya ebigambo ebitatuukaganye na mutindo bwe tubadde nga twogera oba enjogera ze tuyinza okugolola. Waliwo omwogezi omu yagambye time gye ndikodinze. Ebigambo bino wammanga si bya Luzungu era si bya Luganda. Ebigambo nga gye ndikodinze, gwe ngenda okwevaluatinga oba okwatemputinga, ebigambo ebyo si ekigambo si kya Luzungu si kya Luganda. Nze nno ndowooza nti eyagambye time gye ndikodinze yandibadde akozesa ekigambo oba statement egamba nti time ekozeseddwa. Bw'obanga ng'oyagala okukozesa statement erimu Oluganda n'Oluzungu, leka ekigambo kibeere nga kirondawo olulimi, kibeere obanga kya Luzungu obanga kya Luganda. Tuleme bigattagatta, kuba bw'okigatta kiba tekirina gye kigwa, so omuntu aba akuwuliriza biba tebikola makulu. Omulala yagambye okwatemputinga. Awo nno nze nandirowoozeza wandikozesezza okutuukiriza oba okukwasaganya.
statement yabadde nti speaker agenda okuattemptinga speech. Wandugambye omwogezi agenda okutuukiriza speech mu direction bwetyo. Ne wabeerawo omwogezi omulala eyagambye okugolola Shamim. Mu Toastmasters tetugolola boogezi wabula tubayambako okugolola emboozi oba statements. Awo nno nze nandirowoozezza nti omwogezi ono yandigambye okugolola emboozi oba okwogera kwa mukyala Shamim. Overall, the meeting was well run. The speakers were very well prepared to deliver the speeches in both languages. I felt like we have moderately used the Luganda very well and used the English effectively. We've been efficient in our use of the two languages. Thank you very much. Back to you, General Evaluator. Thank you, Timothy Kabuma. Great job, great job. A round of applause for our grammarian, Timothy Kabuma. Webale nnyo, webalire ddala, tuyize bingi. Kakati, my responsibility was to be the general evaluator, to give a report of what we have excelled at and areas for improvement such that our meeting next time is better than the one we've had today. And this here is my report. The meeting started on time. We were ushered in with nice, soothing music. Well done. It was a great way of starting the meeting. We had Damali Nyanja, who shared with us the etiquette of this meeting at the very beginning. We had, let me start with our Toastmaster of the day, omukubiriza w'olukiiko lwaffe, Joseph Ajah. Great time management right from the beginning. You properly introduced all your role takers. It showed a great level of preparation. Well done. We should keep that up. The R counter. Nanyumiriddwa nnyo engeri gye wayanjudde omulimu gwo ng'agenda otubalira A oba okubala okunanaagira. It was a great introduction of your role. Well done, our R counter. The grammarian, I enjoyed the introduction of your role. It was deep, it was detailed and elaborate. There are some words that stood out for me, and as the person evaluating you, I have to reiterate them. Ebisinga byabadde bya Luganda. Ebinonogo. Simanyi oba nkyogedde na bulungi. Okuwankawanka. Ekinusi. Wala byabadde bingi. Muzikirize nkomaawo. Grammarian, well done. We had the timer. Great use of the timing cards. You kept flashing them right on time, and your report was detailed and elaborate. Well done, Baron. Our evaluators, thank you very much for your feedback. Reporters amweze mwawadde eri aboogezi baffe. Mwayogedde mu ngeri ebakkiriza okusigaza n'obuvumu nga boogera. Kwegamba okuwa omuntu evaluation which does not pull them down but encourages them using the sandwich method. Stating the areas where they excelled, the areas for improvement, and concluding with encouraging statements. Statements like, Arinaitre, I look forward to your next speech when you finally join the club. Statements like, Patricia, I always enjoy your speeches. You use personal stories that touch my heart. Those are statements that are encouraging and they build the speaker's confidence. Well done to all our evaluators.
The musical interlude is an exciting addition to our meetings. I encourage us to keep doing that. Merging it with a health break is a plus. The idea of inviting guests, especially for that session, which we call Olulimi Oluganda Nennono, it's very exciting. We always learn something new. Ng'olwaleero Farida yatuyigiriza tetulina kwogera nga tulagira kabaka awangaale, naye wabula twogera bwe tuti awangaale Ssaabasajja Kabaka. Katikkiro tebamuloopera, Ssaabasajja gwe baloopera. Kabaka tasaba wabula alagira. Ebyo nabikutte mbiyize leero mbiwandiise sijja kubiirabira. Weebale nnyo Farida Nakayiza. Overall, great job, great time management. I enjoyed every bit of the meeting. Thank you very much. Back to you, Toastmaster of the day, Joseph Ajala. General evaluator waffe kalabalaba waffe tumukubireko mu ngalo era omwami oyo omulimu gwakoze ne banne bonna ba evaluator abagolozi baffe bonna bakoze omulimu gwa ttendo. Bannange mwebalire ddala. Kaakano we tuli tutuuse ku kiseera ekyokukomenkereza meeting yaffe eno oba olukuŋŋaana lwaffe luno, era njagala nkozesa omukisa guno tumanye baani abawangudde mu segmenti zaffe ez'okwogera n'ez'okwevaluatinga oba tukiyite okugolola emboozi. Njagala nsabe Sergeant at Arms tuteereko ku screen omwogezi waffe ow'olunaku olwaleero asinze mu bonna. Ani asinze okwogera? Tubadde n'aboogezi basatu ababadde bagezaako okutulaga mu projects zaffe wawe batuuse ne projects zaabwe ezo. Kati ani awangudde olunaku olwaleero mu mboozi zaffe ze tubadde nazo esatu? Sergeant at Arms nkusaba oteereko results ezo. Mukyala Patricia Nanteza weebale nnyo. Obadde best speaker ow'olunaku era ofunye ebitundu 80 ku 100. Ofunye ebitundu 80 ku 100. Abantu bonna ababadde mu lukuŋŋaana luno weebale nnyo, weebalire ddala Patricia Nanteza. Is it possible to display her certificate now or shall we do that later? Kisoboka okuteekako certificate ya Patricia Nanteza ku lutimbe oba nedda? Kisoboka? Later. Kale amaaso gonna ku lutimbe naye eddako. Tuddeko tuteekeko evaluator asinze oba omugolozi w'emboozi asinze olunaku olwaleero abadde Bana Kalanzi. Weebale nnyo Bana Kalanzi gwabadde evaluator asinze olunaku olwaleero mu evaluator baffe bonna bagolozi b'emboozi bwe tubadde nabo olunaku olwaleero. Mubadde basatu era gwasinze bonna. Naye mwenna njagala mbayozeyoze olw'omulimu gwe mukoze, kubanga ne wobanga si gwasinze oba si gwawangudde olunaku olwaleero, kyattendo ky'okoze kyattendo okusobola okubeera mu lukuŋŋaana okuviira ddala mu ntandikwa paka ku nkomerero. Era okukola omulimu gw'okoze gusobozesa meeting okutambula obulungi. So njagala mbayozeyoze olw'ensonga eyo era njagala beebalize ddala. Omwami ono Paul Kavuma gwe mulaba abadde general evaluator sebo yawangula mu boogezi aba East Africa bonna mu mwaka gumu era si mabega si wala nnyo mabega kaawo. Simanyi oba omwaka guno oba omwaka oguwedde munantereeza. Naye Paul Kavuma oli mwogezi mulungi nnyo, oli mutetenkanya mulungi nnyo era oli mukubiriza ow'enkuŋŋaana mulungi nnyo. Njagala nkwebalize ddala olw'omulimu gw'okoze ogw'ettendo ogwo. Mu kiseera kino njagala kubatuusaako obubaka obwalamusa okuva eri ba Toastmaster bannaffe mu bitundu ebirala eby'ensi. Ng'ekyokulabirako nafuna omukisa okubeera TMOD Toastmaster w'olunaku, Toastmaster of the day, mu club emu eyitibwa Deloitte.
Toastmasters Club, nali Toastmaster of the Day. Era bangi kumwe mwasobola okubeera mu meeting naddala abeerubowa mu club yange yeerubowa, era njagala kubasiima nnyo okundaga obwagazi obwo bonna n'okundaga okumpagira kumwampagira bwe nali Toastmaster of the Day mu club eya Deloitte weeks nga 2 emabega. Njagala era kubatuusaako obubaka obulala obulamusa okuva eri Toastmasters Club eya West Austin 2 Toastmasters Club eri mu Austin, Texas. Generally kaseera katono okuva kaakano era nafuna omukisa balina empaka eza speeches zino zowa nga teweetegese bazita batya, zino zowa impromptu speeches nga tozeetegekedde. Ba Toastmaster bannange munyambe ekigambo kigenda kimbulako bannange mangu tusobole okukwata table topics ekyo anti nakamala emyezi 3 gyokka mu Toastmasters mu nsonyiwe. Naye table topics ezo ojja n'owa emboozi nga emboozi togyetegekedde, bakugamba bugambi mu kiseera ekyo nti yogerera otandikirawo kati okwogera. Twali abantu 8 mu West Austin 2 Toastmasters Club mu Austin, Texas. So mu bantu abo 8 nze nali ow'omukaaga okwogera, era ne tulonda ne baraninga poll nga we turanize poll bwe tuti tulonde kwani asinze okwogera. Ne tusigala babiri, omukaaga ne bavaako ne tusigala babiri nga tuli tied at the top, nze n'omukyalo mulala. Era ne tuddamu ne baddamu era ne balonda. Of course nze saalonda kwa nze omu ku baali balondebwako, nze saalonda naye ogenda okukakkana nga nze mpangudde nga nze nsinze. So n'olw'ensonga eyo bannayuganda bannange tulina ekitone Katonda kyatuwadde, tuli boogezi balungi, tuli talented mu luzungu ekigambo talent, tulina talent, twazaalibwa mu butonde n'ekintu ekyo ekyatuzaalibwamu, ekitone ekyo kyatuzaalibwamu. Era ffe nga bannayuganda clubs zaffe zonna za Toastmasters mu Uganda njagala bakubiriza tweyongere mu maaso okukola omulimu gwe tukola nga gwa ttendo, tugukole n'obuvumu, tugukole n'okwagala ne passion, tusobole okuba nti we excel at whatever we do because we are an international product. Wherever we go in the world, we excel, we shine because we're good at what we do. And the examples are numerous. Paul, for instance, Paul Kavuma has been the best Toastmaster in East Africa. And that's a distinction. Think of people like Beverly Nambozo and St. Juva, who is a distinguished Toastmaster. These kinds of accolades are not easy to come by. They are really, really prized accolades of an international and global scale. And so never ever feel, never feel like you're too small, tosobora, okurangaja, you rest on your laurels and you feel like you've arrived. For me, I've never felt like I've arrived. I've always felt hungry for more work, for more success, and I'm very, very passionate about developing people and speaking in public. So whatever I do within the Toastmasters arena supports my work in coaching, supports my work as an HR practitioner, supports my work as a public speaker at a local level, regional, and global scale. And I want to use my own example and experiences to really encourage you all. Ekisemberayo ddala ekibiina kyange ekya Toastmasters Club erubowa njagala mbatuuseko kuyozayoza oba n'okulamusa okuva eri Lubowa. Kummwe abamu kummwe muli bannange era aba club member bannange mu Lubowa bangi kummwe sijja bamenya amannya ne mwemanyi ab'e Lubowa mwebale nnyo okuwagira Luganda Toastmasters Club era ndowooza eno Bilingual Club tuyinza ogiyita baby w'omwana owa Lubowa Toastmasters Club bwemba nga sikyamiza mpozi ne muyenga nga kwotadde ne bukoto. So bannange, at this point in time, I'd like to really, really express my heartfelt gratitude and thanks to you all for attending this meeting right from the start to the end, for making the sacrifices both in terms of time and money and data and logistics and preparation and presentation and evaluation and timing and role taking in all that you've done to bring this meeting to a logical conclusion. Njagala mbasiime mbeebaze era Katonda abongere omukisa. Over to you, Club President Kenneth Kajora. Thank you, Joseph. Well done, Joseph. Bannange katwongere engalo Joseph. Tumukubire mu ngalo. Joseph,
Well done, well done. That was great. You really challenged. Omusajja okuvayo lero omusajja wa kabaka ddala. Oli musajja wa kabaka ddala. Tweyanziza Joseph. Munzikirize ntwala omukisa guno. Ani gwe bayita Galaxy. Galaxy A. No, number 11. But they keep on changing the names. Galaxy A. Okay, so when I look at KPIU has more achievements than Kali Poland, you know. Okay. So if I move around my communities, I'm still in Garamoja for me, and I'm still moving around Garamoja. I realize Galaxy A. Galaxy A kwali atuvuzeeko. Avudde Karamoja n'atuwuliriza ndoza. Omumanyi? Chaliko. Kwali Galaxy A, unmute and say hello to us. Is Galaxy A 02 online? Farida mwatu njagala okutwala omukisa guno okweyanza n'okwebaza okutwala. Yes, Galaxy A. My name is Sylvia Kavuma Aliu, and I was invited by Mr. Paul Kavuma. So thank you for the invitation. Nange tata mwebale nnyo ddala. Weebale nnyo ddala. Farida weebale nnyo okututwala mu kanyumiro ako. Bambi buli omu ali ku mukutu guno afunye ekyokuyiga. Weebale nnyo. Era tuli basanyufu nnyo okufuna omukisa omulala nga gwe grammarian ng'otwala obuyinza okutugolola mu lulimi Oluganda. Tweyanzizza nnyo ddala. Era abaana abalasi ku CBS omulimu gwa Kabaka guno ogw'olulimi Oluganda. Era buno obubaka butuddizeeyo ddala obabuulire nti waliwo ekibiina ekijjumbidde okuyigiriza abantu olulimi Oluganda. Njagala okwebaza Sharifa Bakka. Nalisooka n'endowooza nti oba Sharifa yasoma amawulire ku bukedde, anti waliwo gwe bayita Sharifa Bakka. Nengamba Sharifa gwasoma amawulire ku bukedde, naye wano ate bwe tujja wano mu Bilingual ate obeera nga avudde e Bulaaya. Sharifa nangamba oyo mulala. Naye ndi musanyufu nnyo olwa report gy'owadde. It was a wonderful report. First and ever I've had in Bilingual. Well done, Sharifa. Nana okutta akati mu accounta. Njagala okwebaza Patricia, well done. Patricia onyenyezza ebitooke onootera okutwala obwa sunshine. Thank you, Patricia. Baron is new in Toastmaster. Naye Baron byakola bya njawulo nnyo. Mwebale nnyo ddala. Era mu ekyo nja kubasaba mutwale omukisa okulaba nga musumulula ssente zammwe ku lusiki ku muguwa gw'omuyina tusobole okuzimba Luganda Bilingual come December. Okutwaliza awamu ndi musanyufu nnyo ddala okusobola okubeera ku mukutu guno paka mu budde buno ne mwerekereza byonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nsaba okuggalawo olukiiko luno mu butongole. Era nja kubasaba muli baddembe okunyumya okuwayamu tuwayeemu olukiiko luggule. Over to you, everyone. Thank you so much. I've enjoyed Thank this you so much. Very well done. Kenneth, webale nnyo webalire ddala. Fajjal, olina kyama ky'ototubuulira era tubuulire ekika kyo kubanga waliwo ky'otoyogera. Yenno nga Joseph tannaba kutubuulira. Musoke mutu Farida. musoke mutu ku YouTube tusigale wano mu